Good morning, everyone. So now let's start the remaining metabase. Whatever topics we left right last week and nama any topics panliyo and the topics iniki panlam. Okay, metabase. How to open metabase first of all? How to open metabase? You need to go to command prompt. Then next metabase.jar cd, that is in D folder. So go to D folder. In my system, it is in D folder. In whatever folder you are having, you need to go to that particular folder. CD metabase. Then next metabase dot whatever the command. Java -jar metabase dot jar. This will actually initialize. நம்ம சிஸ்டம் எந்த மெட்டாபேஸ் இருக்கா அந்த மெட்டாபேஸ் இது இந்த கமாண்ட் இனிஷியலைஸ் பண்ணோம். இனிஷியலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம மெட்டாபேஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, so as a first step we have initialized. நம்ம இந்த java dot metabase jar இப்போ ஃபுல்லா initialization ஆயிடுச்சு. Now we'll open our local host. And this, and in this I will give my email ID or my whatever Postgres user ID is there. I have logged into user ID. Last week what we have done, last week class employee attrition table we have created some visuals. Okay, combo chat madiri, employee attrition, then next employee attrition details, then next employee attrition by month, by age group, gender wise detail, total details. Now in today's class, let us discuss on some other topics. Pivot table and the mother panana. Pivot table நம்ம இந்த கிளாஸ் மெட்டாபேஸ் pivot table and the பண்ணணும். எக்ஸல் pivot table எந்த மாதிரி பண்ணணும் இந்த கிளாஸ் நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, as a first step we'll do in our metabase. Okay, இதுக்கு நான் we are having one table called global store, right? See how to get that global store. Go to add question, simple question. இது what is our database name? nm underscore database details, and in the table we are having this global store details. So I have taken this global store details. In the global store details okay, go to show editor I want to go for sum of sales based upon segment. The next on based upon the segment, the next
state, then next country, country, category. In the we are having category, subcategory, and finally there is a column called order priority. Now just see. Now we got this sub value based upon the segment customer, state, country, category, subcategory, order priority, and sales. Now let us go to the option visualization option and we'll go for the pivot table. See now, if you pivot table, how you'll get is first order priority இது வந்து subcategory, இது வந்து country and country வந்து because we have taken the country, this country, state, country, state and consumer. And consumer, we are having office supplies and other details, right? Office supply one, the office supply, technology, furniture. So in the Madhuri, you will get a pivot table. In this pivot table, you will get the total for the country, total for the country, and total for the country. And the country one, the see if you take this particular India as a base, in this you have Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan. These are the states, and in these states, what is office supply, the next what is technology, and what is furniture details. And the Madhuri, namak actual group wise, it will actually divide. It will actually divide and it will give the output. Okay. And in this also, this category, whatever category is there, in the category, nama order change panna mudiyum. If I want to change the order, first I want country. I can change to country. இப்போ பாருங்க, first country வருது. Country country அப்புறம் state. Okay, country அப்புறம் state. State அப்புறம் if I want subcategory category, I can even go to the category and segment, segment category, order priority, category, subcategory, and order priority. In the order priority, I'll drag these two columns. So நமக்கு எந்த columns வரும், என்ன columns வந்து what fields you required, அந்த மாதிரி rows வந்து எந்த rows நமக்கு வேணுமோ accordingly we can actually do this pivot table. In the pivot table, if we do in our if we do the same thing in our Excel, how it will come, we'll see. On the training team, the next global store. Global store is the data. Global store 2. Right. This is the global store data. And this Excel, what I am taking, insert pivot table. In the pivot table and the from table range select பண்ணுங்க. New document வருது. Okay.
ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋದ ಇದು ಬಂದೆ ನಮಕ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಟು ಪಿವಟ್ ಟೇಬಲ್ directly going to pivot table, or we have another option called insert pivot chart and pivot table. Rendu sethi varum actually. New document. Ipo paranga. What are the columns we have taken? See in this, what are the columns? Country, state, segment, country, state, subcategory, order, priority, final. Country, the next category is the next segment, then order priority in order priority, order priority, order and final are sales in values. Because you are having so much data, it is take, let this take time. See now order priority. Now we got order priority plus sales. Order priority, high, low, grand total. Then final we have the sales. Sales. See now. If you want for this graph, just ignore the graph. In this also, if I want to give any conditions, filters, I can give filters as well. Let me try to push this. If I want to apply filter on country, if I want to apply filter on country, I will take this filter. Okay, if I take this filter, what will happen is a filter will in மேல் பாருங்க filter option வருது. இந்த filter option வந்து இப்போ நமக்கு எந்த filter வேணுமோ அந்த filter நமக்கு select பண்ண முடியும். நான் இப்போ இந்தியா select பண்றேன். ஓகே, இது வந்து இந்தோனேஷியா, இந்தியா, இந்தியா select பண்றேன். நான் இந்தியா டேட்டா செலக்ட் பண்ணினா என்ன ஆகும்னா இந்தியா டேட்டா மட்டும்தான் வரும். இப்போ only India data. அந்த மாதிரி நமக்கு segment category idu filter and venmanna we can add all these also into filter. பாருங்க இப்போ இந்தியா வந்து subcategory எந்த categories வேணும் subcategory, the next category எந்த categories வேணும், category நமக்கு only furniture வேணும்னா only furniture, subcategory வந்து furniture, accessories, binders வேணும்னா binders. பாருங்க binders எதுவுமே இல்லை, so you didn't get binders details. copiers நான் இப்போ copiers application இல்லைன்னா application, accessories one option select முடியும், இல்லைன்னா நிறைய options இந்த மாதிரி. இப்போ பாருங்க you got the data. Same thing we have done in Excel. The same thing we have done in our database also. See now, what I'll do is I will save this pivot chart.
I'll mention as global global store global store data. I will save this in non-முதல் data analytics. நான் இது வந்து நான் சேவ் பண்றேன். ஓகே, இப்போ I will try to create a dashboard. Last week நம்ம create பண்ணலாம், right? அந்த மாதிரி one more dashboard will create dashboard. This is global dashboard. So create. What we'll do, we will bring all the data global stores. The next sum of sales, the next campaign by what is the table when if I want the table name whatever I have given, I can go to base table one, so we can even check. See last, see pivot chart global. This is the new one, last updated. If I missed out any or anything, no, I can even check using this last edited data and last edit by who is the person who has actually edited. Now I put pivot chart global data. This is the report I want. Okay, இப்போ இங்க இல்லைன்னா what you can do is even search over here pivot chart. See pivot chart global store data. Now this pivot chart. Once we got this pivot chart, see this pivot chart information. Once we got this, need to save this global store. Okay, this next step is if we really want to give any filter. See, I want to see now. Last week I have, now the graphs are looking very small, so I can actually change. I can even increase the size of this. These, if you are observing the boxes, and நமக்கு actually 18 boxes இருக்கும். இது வந்து ஒரு row வந்து 18 boxes இருக்கும். So based upon your requirement எந்த உங்களுக்கு இருக்கோ அதுக்கு பண்ண whatever, sorry, whatever the require or whatever the rows you are requiring, accordingly you can adjust. இங்க adjust பண்ண முடியும். Just இந்த மாதிரி adjust பண்ணுங்க. And last week I have told, right, last week அந்த when you are adjusting, just இங்க check பண்ணுங்க order வந்து இருக்கா இல்லையான்னு ஒரு மாதிரி check பண்ணுங்க. நம்ம எதுக்கு அது check பண்ணுவோம்னா to make your reports look neat. See now. After doing this one particular dashboard, next step what we need to do is applying the filter or adding the text. In the dashboard key or name தேவை இருக்குன்னா we'll mention this dashboard name. I'll mention this dashboard name as some global store. Global store is the dashboard. The next global store, I will bring this to center
and center, done. Okay, and heading நமக்கு எப்பவுமே மேல இருக்கணும், right? So I will take this heading to the top. Now global store, save. அதுக்கப்புறம் what is the next step need to do? Next step வந்து we need to give filter conditions. நமக்கு எந்த filter conditions வேணுமோ அந்த filter conditions we need to give. First thing I'll mention as some country. Country, the next state, country, state, the next one more, another two will take country, state, then next another is category, as it is I'll keep category. The next category kapram will take the order priority. One more order, order priority, order priority. Now, next step, what we need to do as next step, we need to assign these, whatever filter conditions we have given, right? We need to assign to these particular charts. Seeing a select and right? Ipo add one country, filter conditions. இங்க நம்ம எக்ஸல் வந்து எந்த கண்டிஷன்ஸ் நான் இங்க அப்ளை பண்ணிட்டா அந்த மாதிரி தான் நான் இப்போ மெட்டா ஃபில்டர் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்றேன். ஸ்டேட் ஸ்டேட் எங்க இருக்கு? ஸ்டேட் ஓகே, ஸ்டேட் இல்ல. ஓகே, ஸ்டேட் இல்ல. நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி. ஸ்டேட் இல்லைன்னா ஹவு வி நீட் டு டூ ஐ வில் டெல். கேட்டகரி, யா கேட்டகரி இருக்கா? கேட்டகரி, 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 கேட்டகரி. Order priority, order priority, order priority, order priority. Now save. Now in this particular scenario, order priority. Okay. Now what I will give, I will give the conditions. And some India, IND, IND, India and Indonesia both are there. I'll give India. The next, see, now you got all the India related data. All places India related data. Now I'll mention some state. See, when I click on this, you are getting all these. See, filter வந்து எந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வருது இங்க. இங்கே வரல. இதுக்கு this is not actually set to this particular. இங்க state option இல்ல. Right. So for this do is I will go to admin. I'll go to data, and in that data model global store is there. Global store under the state option. Country is linked to city, is linked to city, country linked to country. Then next zip code, market elladu linked to the respective. But
state is not linked. State is mentioned as no semantic layer. Now I will link that to category. Okay, நான் இது கேட்டகரிக்கு லிங்க் பண்ணி நான் திருப்பி இந்த குளோபல் ஸ்டோர் டேஷ்போர்டு எந்த டேஷ்போர்டு இருக்கோ அந்த டேஷ்போர்ட் கிட்ட நான் போறேன். ஓகே, where this is global store dashboard. Okay, global store dashboard is over here. இப்போ செக் பண்ணுங்க. இப்போ நான் ஸ்டேட் ஆப்ஷன் நீங்க செலக்ட் பண்ற ஃபில்டர் வந்து கீழே நான் இங்க செக் பண்ணினா ஸ்டேட் ஆப்ஷன் வருது. இங்க ரிஃப்ரெஷ். இங்க நமக்கு ஆக்சுவலா ஸ்டேட் ஆப்ஷன் வரணும். கேட்டகரி, செக்மெண்ட், admin, data model, global store, Postgres வந்து global store இருக்காங்க நம்ம கிட்ட. Public, global store new, global store anomaly. நிறைய global stores இருக்கு ஆக்சுவலா. We have used multiple tables over there. That is the reason, in spite of taking that, it is coming as let me assign these to all the places. 1 minute. Global store. Global store. For practice sake, we have created so many global store tables. இப்போ பாருங்க, state, 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 and state. இப்போ click on this particular state. If I click on this state, if I click on this country, I will get all the information. INDIA, India. Okay, India select panta, add filter, and if I'll mention some. See, if I select all these, all the other state across the globe are coming. This, what options we are having is in this filter, linked filters. What these linked filters will do is, on India, only India related states மட்டும்தான் வரும். And India data வந்து எந்த categories இருக்கோ அந்த category details மட்டும்தான் வரும். Not all the categories. For this, what I need to do is, I need to enable this in the மூணு what different options filters இருக்கு, right? எல்லா filtersக்கும் இந்த linked filter enable பண்ணணும். இங்க பாருங்க, எல்லா filters நான் enable first பண்றேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணலாம் how it will act.
இந்த மாதிரி ஆக்ட் இது செக் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ சேவ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். Then next, now I'll mention, because we all know all these states of India, so I'll take the states of India. Now in this, see, if I give only the states, only, so whatever states are there in India, only those, only Assam, Bihar, Chandigarh, Haryana, right? And இங்க பாருங்க furniture, the next இங்க பாருங்க. Okay, so what will happen is, if I take some other United States, I'll take United. When I take United States related, see, Delaware, Columbia, Florida, இப்போ அஸ்ஸாம், ஆந்திர பிரதேஷ், தமிழ்நாடு வராது. எல்லா ஸ்டேட்ஸ், அமெரிக்கா வந்து ஸ்டேட் நேம்ஸ் எது இருக்கோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் இப்போ வரும் பாருங்க. ஆல் தீஸ் ஆர் வெஸ்ட் வர்ஜீனியா, நார்த் கரோலினா, Florida, Delaware, Colorado, California. So இப்போ இந்த கண்ட்ரிக்கு எந்த ஸ்டேட்ஸ் இருக்கோ அது லிங்க் ஆயிடுச்சு யூசிங் திஸ் பர்டிகுலர் லிங்க்டு ஃபில்டர்ஸ் ஆப்ஷன். இந்த லிங்க்டு ஃபில்டர்ஸ் ஆப்ஷன். Okay, so I linked all these things. So these are some of the pivot table and the filters use பண்ணனும். அந்த filters link பண்ணனும். And the filters link பண்ணனும். The next, combo chart. Let us go for one more type of chart called combo chart. Now I am saving this. Pivot chart we have seen, combo chart. Let us go with combo chart. NM data analytics, supermarket sales. In this supermarket sales, combo chart we can use. ஒரே சார்ட் வந்து மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு யூஸ் பண்ண ஆப்ஷன் வருது. ஓகே, I can go with bar, I can go with bar and line chart, I can go with line and bar chart. அந்த மாதிரி more than one option யூஸ் பண்ண முடியும். I will take sum of total based upon the city and based upon the product line. Now check. Now we got this right. Okay, now I'll add one more option called gender. Visualization, combo chart. Now இது வந்து just select whatever the fields you want. Now it is looking straight line. Why? Because we have not opted. நம்ம x-axis வந்து y-axis வந்து எந்த fields actually select பண்ணல first. Now I am selecting city. Then next city க்கு அப்புறம் product line. Then next gender. இப்போ பாருங்க. See this. Gender. See this. Different color. Vijayawada, the next Vizag, Hyderabad. You are having different, and sum of totals I have taken. Now let me try to remove this. Now just check.
this is called the chart. When you want to have more than one field, then you can go for the combo chart. When you are having only நம்மக்கிட்ட x axis y axis மட்டும்தான் இருக்கு. only two fields x axis y axis இல்லை, only two. Then we'll go with x axis one value category, y axis whatever the values we are having, those at the y-axis. Ille anna, what will in combo chart, what will take x-axis we are having, y-axis also we are having. In x-axis itself, we will be having more than one category. Combo chart will be very useful. And the madre we are having again. I am just taking a recap of the metabase. Same way, we are having one more. See, now I'll be taking one more option. Employee global store. The global store on the sum of sales. Okay, sum of sales based upon the base city. No, I will not take based upon the city. Let me try to take based upon the order priority. Okay, now see, we have this graph. What I will do is I will go with the pie chart. Just see. In this, you can even see these are the different by default. See slice. Minimum slice percentage 2.5. Even you can increase or decrease. See. You can increase or decrease this slice percentage also. Slice percentage improve panina, what will happen? The whatever the values are there and the values accordingly, those values also will get just 2.5 and namaki all 4 came actually. Now if I make this as see 8.5, then next minimum slice percentage is more than 8.5, whatever is there, those things will only come. Now 4.9, actually 4.9 or 7.80, these two are gone when I go with this percentage. Now you are having all these four. Okay, this is one type of graph, one type of chart. See, this is called the funnel chart. This is also another type of chart. Funnel madire irukku paranga. Critical, high, low, medium. Where data is high, where data is low, அந்த மாதிரி funnel மாதிரி form ஆகுது. That is the reason this particular graph we used to call as funnel. In the same way, you can have different charts also. Area chart, the same thing, area chart display. In this display also you have different styles actually. You can actually explore all these options. Show value points. If we are not having any value points, just I'm clicking on show value point. Parangepo. Now I can even set a goal. See now, goal before this option, no dotted line. If I mention this goal line, Parangepo goal line or goal line madir form aichi. What this goal line enna pannuvanna, suppose na monthly sales average 60
60 or 600 600 மேல இருக்கணும் அன்னி ஒரு கோல் நான் செட் பண்ணினா ஓகே அந்த கோல்க்கு மேலே இருக்கணும் ஆக்சுவலா சேல்ஸ் பர்சன்ஸ் யாரு இருக்கோ அந்த சேல்ஸ் பர்சன்ஸோட சேல்ஸ் 600 மேல தான் இருக்கணும் ஓகே அது அது கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ராப்ளம் மாதிரி நான் டிஃபைன் பண்ணினா ஓகே இப்போ பாருங்க 600 I'll mention this as 600. Now it is 100 also because all these are in lakhs. I'll mention பாருங்க இப்போ பாருங்க now 6 lakhs goal, my goal is 6 lakhs 567 so goal ki கீழே இருக்கு actually and if I make this as some 9 பாருங்க accordingly as per our project நம்ம project requirement wise actually can actually do this dotted lines of dotted line and one dotted lines where it axis left axis says see auto axis are only left side மட்டும்தான் full left side தான் already இது left auto அண்ணா அதையும் left தான் left தான் ரைட் அண்ணா பாருங்க ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு ரெண்டு சைடு நமக்கு ஆக்சிஸ் வருது ஆக்சுவலா so nothing this is not that required auto value formatting auto compact பாருங்க இங்க வேல்யூ ஃபார்மேட்டிங் ஆட்டோ அண்ணா 3.5 MK means thousands millions compact to full அண்ணா பாருங்க இப்போ full value வருது இங்க like that all these are different options as many as fit all now we are having only 3 if 10 or 20 then we have an option as many as எத்தனை ஃபிட் ஆகுமோ அத்தனை ஃபிட் பண்ணுங்க மாதிரி ஓகே டோன்ட் stack 100% stack 100% means like this stack don't stack and display axis எந்த மாதிரி axis linear axis power axis பாருங்க power axis this but நம்ம ரெகுலர்గా யூஸ் பண்ண இது power axis மட்டும்தான் show x axis and marks is used x axis y axis lines பாருங்க ஹைட் அண்ணா பாருங்க இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து எந்த வேல்யூஸ் இல்ல இருக்கோ சொல்லலாம் ஹைட் அண்ணா ஓகே ஷோ அண்ணா வரும் then next compact all these words are compact so it is now 45 degrees நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து நிறைய வேல்யூஸ் இருக்குன்னா will go for either 45% or 90% இந்த மாதிரி then next y axis வேணுமா வேணுமன்னா show x axis மாதிரி 45 degree 90 degree அந்த மாதிரி இந்த y axis வந்து வராது but these are the options and x axis y axis க்கு ஒரு details I want to give order பாருங்க இப்போ order priority if I want to give some new name to this I want to give something like order priority then next here I want to mention as total sales done இப்போ பாருங்க total sales right side on the total sales இது order priority ஆயிடுச்சு okay global store sales so this is another option another graph another options and how to actually
do the formatting of the graph. That is also done in today's class. And in tomorrow's class, we'll actually go with some other topic. Okay. And I'll open the chat for questions. You can ask for 10 minutes, then we can wind up. Okay. Ganesh, you can allow chat. Yeah. I'm not showing anything. Okay. So just ask your questions. Sir, Nilofer sir, what you actually need to do is in your system, whatever the path is there, that path you need to give. Actually, you have given path whatever I have shared. Okay, in the global store CSV file இருக்கு, right? அந்த CSV file உங்கள் system எந்த folder வந்திருக்கோ அந்த folder path சொல்லலாம். Then you will get the correct result. This whatever I have mentioned here is my system path. Okay. அது try பண்ணுங்க. Then you will get how to install Metabase. Sir, sir class 12 week 9. And Abhishek Ethani, right? Okay, you need to improve your English. You is not here is spelling mistake. Spelling mistake problem. Okay, just check pananga. Sir, not able to hear your voice. Here is not this here. HER is up. Where we use data slay. Base will do Anandika. Anandika, just check pananga. What is the database name? Gnana Priya classes 12 weeks.
village na. Please request to ask relevant questions. Okay, with respect to today's class. In the class and the doubts அந்த doubts மட்டும் கேட்டுங்க இங்க. Generic doubts weeks 12 weeks class இல்லன்னா ஒரு மாசமா 2 மாசமா 6 மாசமா no. Related questions கேட்டுங்க நான் சொல்றேன் அந்த questions answers. And one more thing, today we had a session, right? Thursday also we are going to have one more session, and Thursday வந்து in the week Thursday நாளைக்கு அடுத்த நாளைக்கு இந்த 2 நாளைக்கு உங்களுக்கு MCQ இருக்கும். நாளைக்கு testing MCQ, அடுத்த நாளைக்கு data analytics testing. So be prepared for that. Karthiki and Chandru. Ganesh, I don't think any further questions we are getting. We can wind up the session now. Yeah. Okay, okay. Thank you all. Let's again meet on Thursday. For my class, Naliki, you are having testing class. I am going to meet you on Thursday. Okay. Bye. Thank you. Okay, Ganesh. Yeah, thank you.